Good morning. I think we need to start, eh? You can't sit here indefinitely. We were waiting for the Kumbi from Lisedi to arrive. It seems not to be arriving. And I think 35 minutes was fair enough to wait for whoever is still on the way. And it's so much unfair to you who came on time. I should think we need to start with our meeting today. We have a very short program. The program is as follows. We're going to deal with introductions. And then the mayor will welcome us, the local mayor. And then we'll then explain to you the purpose of this bill and the reasons why we are here. From there, we are going to explain to you the procedure to be followed when making oral and written submissions. And then this is your meeting today. We need to hear you making the oral submissions. And then we'll then make some closing remarks and then the proposed way forward. I think I must say this up front. We don't take your coming for granted. Yeah, because it's a Saturday. There are so many pressing needs you should be attending to. But you decided to come here to make your views to be heard by us. Then can we be led with the national anthem so that then we can start with our proceedings? Can we all rise so that we can sing the national anthem?
Ke leboha haholo. Let me quickly introduce the delegations that is before you. E re hona jwale tjena ke tsebise ba tsamaile ba lona kapa ba le tsamaetseng ka jeno. We are members of parliament. Re ditho kapa maloko a parlamente. We are coming from the Portfolio Committee on Environment, Forestry and Fisheries. Re committee ya portfolio ya lefapha la tsa meru ditlhapi haistana le tokoloho. It's a multi-party committee. Me ke committee e kopantshitseng mekga e fapafapaneng. Then I'll start by introducing this gentleman next to me. Hona jwale tjena ke tla kanisa ka le tsebisa monghadi a dutseng pela ka monana. Is Honorable Tibi Modise. Ke mohlomphehi Tibi Modise. Is the whip of our committee. Me ke sephadi wa committee na rona. And he comes from this province. Me province yona ina. And then he's representing the ANC. Me yena o emetse mogga wa ANC. Okay. Greetings. Then the lady on my right. Me ka mona ka ho le tona laka. She's Honorable Gancho. Ke mohlomphehi Gancho. She's also a member of this committee. Le yena ke setho sa committee yona enana. From the province Eastern Cape. O tswa provinceng ya Eastern Cape. Representing the ANC. Me le yena o tsemga wa ANC. The gentleman on my extreme right. Monghadi ka mona ho le ho jala ka le ho lenyana. Is a Commissar Paulsen. Ke mokomisara Paulsen. Coming all the way from the Western Cape. Le yena o tswa ho le kwana Eastern Cape. Is a member of Parliament, Western Cape. Yes, he's a member of Parliament representing the economic freedom fighters. Me le yena ke setho sa parlamente o emetse economic freedom fighters. I think for you, a local CA, you know your mayor, Councillor Khadebe. Ke nahana hore lona ba selehae le tseba majoro wa lona. Yes, Councillor Majoro, you'll see him not so long. Councillor there. And then there's a group of ladies here thus far. Can you wave to Leka Mskiba? Those are our committee secretariat from Parliament with their manager. So be rest assured, whatever you will be saying, they will be minuting whatever you are saying. That's why we brought them in numbers. Then in front of me here, we have got the Parliamentary Communication Services. Mr. Modise normally tells me that I must tell the audience to smile because now you are live on Parliament TV, channel 408. Ntate Modise o tlwaetse ho jwetsa hore le lokela ho bososela hoba jwale le tswa ka ho otloloha DSTV eleng mocha wa 408. So you can send them messages, WhatsApps to watch you as you will be deliberating. You are live on channel 408. Le ka ba romella di WhatsApp le ba romelle melaetsa jwalo ka ha le tlabe le tswela pele le ba le karolo hore ba le bone hoba le ka o otloloha ho tswa ho channel 408 ya DSTV. You are also live on YouTube. Le ka o otloloha hape ho tswa ho YouTube. You are also live on Parliament, Facebook and Twitter accounts. Ka o otloloha hape le ho di account tsa Parliamente ho Twitter istana lo Facebook. Then you are part of the history, then you are being counted in making sure that this bill becomes an act of Parliament. Me le lona hele badidwe haholo hore le kgona nka karolo ho etsa hore bill ena ebe karolo ya Parliament. I think when the president signed this bill into an act, you will be able to boast and say, yes, I contributed to this act. Ke nana hore ha mo president a sa kenne bill ena hore ebe act
le tla be le thabile haholo bile le ikonka hore le lona le la nka karolo ho yona. Okay, I must introduce myself before I ask the mayor to take the podium. My name is Faith Mutambi. I'm the chairperson of this portfolio committee on environment, forestry and fisheries. Ke re ke itsebise pele majoro a tswela pele ka selelekela sa hae lebitso la ka ke Faith Mutambi mme ke tswa lefapheng la tsa meru ditlhapi ya Eastern le tikoloho. So I come from the ANC and from the province called Limpopo. Ke tswa ho mokga wa ANC le provinceng e bitswang ka Limpopo. Majoro, can you then welcome us? Majoro na o ka re amohela hle semmuso. Thank you very much, Honorable Chair. Ke lebohe modulasetulo ya Gabane. Greetings to all members of the Parliament that have graced us today, Ke dumedise ditho tsohle tsa parlamente tse re etetseng mona kajeno. and also greetings to the members of the public Ke dumedise hape le baahi le ditho tsa setjhaba. that took their time to come and be with us here today. Ba nkile nako bakeng sa hore ba be le rona mona na kajeno. Special welcome to the chairperson of the portfolio committee Ke amohele ka ho kgethehileng haholoholo modulasetulo wa komiti ena ya portfolio of environment, fisheries and forestry, ya tsa meru ditlhapi ya Eastern le tikoloho. Umamu Faith Mutambi, E le mme Faith Mutambi. kanye nabo bonke ahamba nabo, Ha Eastern le moifo wa hae eling Honorable Mudise, e le mohlomphehi Modise, Honorable Kancho, mohlomphehi Kanjo and Honorable Paulson, le mohlomphehi Paulson. who are also, all of them who are members of the Parliament. Bao le bona kaofela ha bona e leng ditho tsa parlamente. The leaders of business and civil society that is here, Boetedipele ba tsa dikgwebo Eastern le dithuso tsa setjhaba. greetings to all the guests from all public committees, Le ho dumedisa baeti bohle ba tswang ho dikomiti tsa setjhaba who came in this session ba tlileng sebokeng sena sa kajeno. for nothing else but to contribute Empa bakeng sa ho nka karolo le ho fana ka ditshwaelo tsa lona. and bring value to this bill. Le hore ho epiliena e be e tswelletseng pele hantle haholo. Today is your day to speak to our lawmakers Kajeno ke monyetla wa lona bakeng sa ho bua le bo raketsa molao. beyond casting our votes Ha re ne re etsa dikgetho tsa rona to elect public representatives of our choices. ho kgetha baemedi ba setjhaba ba hore ba ratang. This is the next logical step that we must take E bona ke mohato wa bohlokwa o bohlale o re nkang to make it a point that our voices are heard, ho etsa bonnete ba hore mantswe a rona le rona a utlwahala. where we express our needs and aspirations Ha re ntsha maikutlo a rona ha istana le tsela eo re nahanang ka yona. that will shape the society that we want and envisage. Sena se tla emisa setjhaba sa rona ka tsela e ntle eo re lakatsang hore se be ka yona. Program Director, let me open and declare the resumption of this crucial public hearing. Motsamaisi wa lenaneo e re ke amohele ebile ke bule seboka sena sa bohlokwahadi sa kajeno. Ladies and gentlemen, our assembly today will help us as part of our contribution to save the world. Bomme le bontate ruri seboka sena sa kajeno se tla re thusa hore re be le karolo ya ho boloka lefatshe lena la rona. This is the primary motive of the bill that is a subject of our engagement today. Ke morero wa mantlha wa bili ena e leng sehloho sa rona kajeno. In welcoming you, let me share this brief statement Ho le amohela re ke re qaqa fela ka mantswe a mmalwa. made by my favorite movie artist from the movie Titanic. Mantswe a entsweng ke e mong wa bapisi ba ke ba ratang holo ba ne ba le mane movie ya Titanic. Who's also an environment activist. E leng hore le yena ke mohatatema wa tsa tikoloho. His name is Leonardo DiCaprio. Lebitso la hae ke Leonardo DiCaprio. When he once said, Ha ile a re ka le leng la matsatsi open quote, mme ke a mo qotsa. our planet alarm is going off. Alarm ya planet ya rona e hlile e ya tima jwale.
And it is time for us to wake up and take action. Close mme quote. hona jwale tjenana ke nako ya hore re nke bohato. The government's plan of action to eradicate veld fires Moralo wa mebuso bakeng sa ho fokotsa kapa ho qeta mollo wa dithoteng. through this bill is welcomed, Mme ka pele ena ke se amohelehileng haholo. and it's a measure that needs our support. Mme ke se leng hore se hloka tshehetso ya rona. This public hearing, therefore, Ka hona buka sena sa setjhaba se leng monana is based on the objective that is paramount importance into our region. se itshetleile haholo ka se leng sa bohlokwa ho ya ka lebatowa la rona. Program director, the municipality appreciates this moment. Motsamaisi wa dipuisano ruri masepala o hamohela ebile o thabela haholo ketsahalo ena. That the proposed amendment to this bill will ensure that there's more compliance by landowners and thus government. Hore ho tsamaisana le ho lokiswa ha bele ena ho tla etsa hore beng ba ditsitse itseng ba kgone ho tsamaisana le molao. That it will be in position to reduce veld fires related incident significantly in the country. Mme sena se tla fokotsa mollo wa dihlahla ha isitana le naha thote. We have an obligation as a local government to take an active role in making sure that we prevent such veld fires or vegetation fires. Re na le boikarabelo jwalo ka mmuso wa selehae hore re thibele mollo kapa twantsho ena re lwantshe mollo ona o bang teng dihlahleng ha isitana le naheng. In conclusion, Beha ke diela dikgala let us use this opportunity today to entrench the philosophy as the people of Val that the people shall govern. ha re ke re nke monyetla ona jwalo ka batho ba Vale re sebedise lepejo le reng batho ba tla busa. We must make a call to our public representatives in the National Assembly Re lokela hore re ke re tshohle ditaba le baemedi ba setjhaba hona parlamenteng that we are ready to work with the government hore re ikemiseditse ho sebedisana le mmuso to improve the management of our environment ho ntlafatsa tsela eo tikoloho ya rona e tshwarwang ka teng and safeguard our livelihood. le ho boloka ha isitana le dintho tseo re iphedisang ka tsona. Honorable Chair Modulasetulo ya Kgabane and your delegation, ha isitana le moifo wa hao together with the members of the public, ha mmoho le ditho tsa setjhaba you are welcomed. le ya amohelwa. Thank you very much. Ke leboha haholo. Oh, thank you so much, Majoro, for this Ke- warming welcome. Ke leboha haholo Majoro ka selelekela sa hao le kamohelo ya hao e mofuthu. And we are just excited to say, once this bill becomes law, it's going to be implemented on this part of the world. Me re thabile haholo hore ha bili ena e sentse e kenywa molaong ruri e tla ba karolo ya setjhaba e thabisang haholo. And then we want to appreciate your thoroughness in terms of understanding what is expected of us as well. Re batla ho leboha le hore le hlakelwe hore ha ile hantle ke se feng se lebelletsweng ho rona jwalo ka ha re le mona Sebokeng. Yes, that's the message we are going to carry home, all of us in this top table. Me ke molaetsa o re tlo nkang re tsamaye le ona rona bohle ba dutseng mona tafoleng e hodimo. I've already acknowledged all of you, thank and appreciate your coming, Re leboha haholo ke batla ho le leboha kaofela le ho leboha ho tla ha lona monana. especially you members of the public, Haholoholo lona baahi kapa ditho tsa setjhaba. the people of Sidibeng District Municipality, Batho ba mona masepaleng wa Sidibeng le seterekeng sena sa Sidibeng. and then to you, all our Veldfire stakeholders who are gathered here today. Le lona bohle ba leng teng bakeng sa tikoloho ba leng teng ba kgobokane mmoho kajeno mona. For the purposes of this public hearing, you are again once more welcome, as the mayor has already welcomed you. Ka morero wa seboka sena re a le amohela hape jwalo ka le Majoro a sentse a ile a le amohela pejana. Today, we are here to hear your submission on the National Veld and Forest Fire Amendment Bill. Mona na re tlile mona bakeng sa ho tlo utlwa maikutlo a lona mabapi
le lefapha lena la tsa meru le ditlhapi ya istana le tikoloho. And then Majoro, we are truly thankful to the officials of Emfulweni local municipality Mme majoro re leboha ho menahane le botsamaisi ba mona masepaleng wa Emfuleni for their invaluable support to our parliamentary officials in making this public hearing a success. bakeng sa ho tshehetsa botsamaisi ba parlamente le ho etsa bonnete ba hore seboka sena se ba teng e ba ketsahalo ka jeno. We highly appreciate your unwavering support, Mayor. Go leboha ka matsoho a mabedi mme ka ho menahaneng. Without Majoro. your support, we know this couldn't be proceeding. Ka ntle le tshehetso ya hao re a tseba hore ne re kekebe ra ba le seboka sena ka jeno. And then it was brought to our attention that this municipality lost 3 police officials and there's an official funeral service as we were speaking. Re ile ra utlwa tse bohloko tsa hore masepala ona o lahletswe ke mapolesa mararo ka lefu mme re bua hona jwale tjena ho na le ketsahalo e tswelang pele bakeng sa ho tshedisa maponesa ao. And may their soul rest in peace because they died while on line of duty. Mme e se ka ba ka phomola ka khotso mme ya bona e phomole ka khotso hobane ba shwele ba etsa mosebetsi ona wa bohlokwa wa sepolesa. Then you all know that we are your public representatives. Kaofela le a tseba hore baemedi ba setjhaba na ha o jwalo. And then the Constitution of the Republic, Mme molao motheo wa republic it says whenever we make laws, we have to descend down to the communities. o re molao motheo ha re etsa melao re lokela ho tla fatshe re tle ho baahi ba naha. And then when we do so, we need to consult and seek your views, you the people. Mme ha ntse re etsa jwalo re lokela hore re batle ditshwaelo tsa lona le dipono tsa lona le maikutlo a lona jwalo ka ha re tlile ho lona. And then I should believe the reason why you are all here, you all know that many parts of our country are prone to fire. Mme ke nana hore jwalo ka le tlile mona le a tseba hore dikarolo tse ngatanyana tsa naha ena bo rone di na le mathata a mollo o tsamatsamayang. And then we also chose Sidibeng because we know you are directly affected. Re ile ra kgetha Sedibeng hoba re tseba hore ha ile hantle bothata bona bo le aparetse lona ka ho toba. And then fire can cause disruption to livelihoods. Mme mollo o ka senya dintho tse ngata tseo re iphedisang ka tsona. And it can also cause damage, but it also plays a key role in many ecosystems. O ka senya ha istana le tikoloho o senya ha istana le boemo ba bolipi le tikoloho e leng teng. Then fire can be both a friend and enemy in our daily lives. Me mollo o ka ba motswalle o be sera letsatsi le leng le le leng le re le phelang. That also include our future. Sena sa akareletsa ha istana le bokamoso ba rona. So you'll recall that then that's why the mayor has said we've got the responsibility of controlling this fire. Ka hona ke ka ho le majora ileng a bontsha re na le boikarabelo ba hore re laole tsela ena ya mollo ona o tshwenyang. Because when fire is under control, it becomes a friend. Hobane ha eba mollo o ba tlasa taolo re ka nka jwalo ka motswalle. And then when it is out of control, it becomes an enemy. Me empa ha o tswile taolong o ka ba sera sa rona. And when it becomes an enemy, then it causes devastating impact on life and property. Me ha eba jwale o ba sera ruri o ba ka mathata maphelong a rona ha istana le thepeng ya rona. You are the 7th province we are consulting today. Me lona le province ya bosupa eo re tsohlang taba tsena le yona. We started yesterday in Mogale City. Re kadile maobane kwana Mogale City. Today we are here at Emfulweni. Me ka jeno le nana re mona Emfuleni. And then tomorrow we are going to Tshwane in Hammanskraal. Me hosasa re tla be re le mane Tshwane Hammanskraal. So we believe we are going to hear some valuable input from your good selves. Me re dumela hore re tla utlwa ditshwaelo tse tswileng matsoho tse tswang ho lona. Let me quickly outline what this law is all about.
e re fela ke re qaqa bakeng sa ho hlalosa hore na ha ile hantle molao ona o mabapi le eng. In fact, I shouldn't be doing that because the mayor has already done that. Ha ile hantle ha ke a lokela ho etsa jwalo hoba majoro o sentse a entse jwalo pejana. Yeah, this act's main purpose is to regulate and manage field fires. Me act ena morero wa yona ke hore ho lokelwa hore ho kenywe molaong kapa ho lebelwe tsela eo molona wa dithuteng o tsamayang ka teng. I believe you were all given some pink papers there. Ke dumela hore bohle le fuwe dipampiri tsena tse pinki tse le na le tsona mono ho lona. Do you have them? Na le di tshwere? Did you manage to browse them a bit? Na le le la di sheba hanyane fela. Did you? You Na did? di le la etsa jwalo? Can I see a show of hands who are not seeing this document for the first time today? Paore ka o phahamiso ha matsoho ba sa qaleng ho bona tokomane ena ka jeno ba phahamise matsoho. Oh, so okay, there are those that, so we have sent people in advance to talk to you in your respective communities. Did you see them? Re ile ra romela batho e sa le ka pele di bakeng tsa lona hore ba bue le lona le la ba bona. And then did they tell you what the bill is all about? Na ba ile ba le jwetsa hore na bill ena e akareletsang? Abalibutsa. They didn't tell you. They just tell you to come here today. Ba le jwetsa hore le tle mona ka jeno fela. Hey, my daughter. Alitlamo, what were you thinking you were coming for? Because you were invited. Na ha le tla monne le nahanne hore ha ile hantle le bitseditsweng ho ba le la mengwa. Agriculture. Tsa Okay, agriculture. Because you are la farmer, you are farmers. Some of you are in agriculture, some of you are interested in farming. No, it's good for our democracy. Then I need to tell you what this law is about. But can you have time and go through it, ne? Because my other colleague is going to tell you to say, how do you make submissions? It's not the end of today. You can still do that. Yeah, she will tell you when that time comes. So this bill that we are seeking to amend, it's written the National Veld and Forest Fire Amendment Bill. You can see it's written outside, ne? Bill ena e re tlo e tshotlang ka On the cover. ha le sheba le qhepele ka pele e bontsha hore ke mabapi le meru di tlhapi a istana le tekoloho. And then, yeah, and then at the end of that document, there is a document written memorandum on the object. It's page 5 on my document. Is it the same with yours? Some got white, some got pink. Page 5 is on top, ne? Le qhepela bohlano le utimo mane. I'm causing you to read as we talk, eh? Ke And I know you're going to develop interest. le kgothaletsa hore le ba le mme ke a tseba hore sena se tla le tsosa molota. So, if you can go through that page 5, Ha le ka bala le qhepelena la bohlano 6, la botshelela 7, la bosupa 8 up to 9. borobedi ho isa ho la bo robo. You won't do it now here, ne? But you will be able to comprehend fully what is it all about. Le ke be la etsa senono hona jwale empa le tla kgona hore ha se le etsa jwalo le utlwisise ha ile hantle sena se mabapi le eng. So then let me summarize what this is all about for you. Mme hona jwale tjenana e re ke fela ke akarelletse hore sena se mabapi le eng. This bill Enana is now called the original act. Its purpose is to regulate and manage field fires. Bill ena ho tloa mathomong jwalo ka ha e hlaloswa morero wa yona ke ho lokisa le ho kenya molaong mathata ana a tsa dihlaha naheng ha istana le dithabeng le dibakeng tsa meru. You manage them by controlling their spread and by imposing obligation to landowners. Ke ho di kenya taolong ka hore le hlokomele tsela di tsamayang ka yona ha istana le beng ba tsona.
And then this bill expects landowners to prepare and maintain fire breaks. Bili ena e lebeletse hore beng ba lefatshe ba kgone ho lokisa e sa le ka pele hore ho ska ba le mathatana a mollo o tsamaya. It placed the duty on landowners to make provisions for the management of veld fires on their own land. E fana ka matla ho beng ba lefatshe hore ba kgone ho etsa hore ho be le taolo ha o ka ba le mollo ba kgone ho laola dibakeng tseo ba dula kapa lefatsheng la bona. And then it is against this background, if you refer to page 5 of the document that we have given you, Me ke nngwe ya dintlha tse leng leqepheng lena la bohlano tokomanong eo re leng ga le kgothaletsa hore le bale. you'll see we are trying to make these amendments in order to enhance the definitions. Re entse hore ho be le tukiso ena e le hore ho kgone hore le utlwisise tlhaloso ya ditlhaloso tse leng teng mona tokomaneng ena. From the cover of the document that we have, if you turn to the next page, Ho tloha leqepheng le ka pele haeba le ya le fetela leqepheng le latelang. and then there is bold letters written bill, ne? Can you see that? Hona le mantswe a ngotsweng ka ditlhako tse kgolo a reng bill na le a bona na. And then there is a one, after being enacted, therefore there's one. Ka mora pele mo hona le ya pele. And then you can see these are the definitions that we're trying to enhance. Me le ka bona he mono no hore ke ditlhaloso tsena tse re lekang hore re di etse hore di hlake. Then we are trying to explain what is a communal land, what Re- is fire in the open, the municipality, what is a public entity, and then what is traditional leadership, traditional council. Re le ka hore he re hlalose hore na le fatshe le kopanetsweng le bolelang mollo o leng moyeng o bulehileng masepala le ditheo tsa setjhaba le di act jwalo jwalo. We are doing that because we are trying to make sure that everybody's role is explained. Re le ka ho etsa sena e lo hlalosa hore morero wa motho e mong le o mong o hlaloswa hantle. We want all these people listed here to take responsibility. Re batla batho bohle ba leng lethathamong lena mona ba nkele boikarabelo. And then the other issue that is critical with this amendment is in relation to the facilitation of the formation of the Fire Protection Association. Nthong hape ya bohlokwa ha di billing ena ke phano ya mokgatlo o tla thusa bakeng sa tshireletso ho sekedisweng ha billing ena. Those of you who have been exposed to these issues of Fire Protection Association, you'll recall that it was not mandatory to join a Fire Protection Association. Ba bamba lona mona ba tseba hantle hore pejana ho no sa kgonahale kapa ho no sna tukisetso ya phano e kang ena ya mokgatlo o tla thibela bakeng sa mathata ana a mollo. And especially for the public institution, government institution, they will choose whether to join or not. Haholoholo le ditheo tsa setjhaba le tsa mmuso di ikgethela hore na di tla kena mokgatlong ona kapa tjhe. But with this amendment, Empa ka ditokiso tsena we are compelling municipalities and other state organs that own or manage land re qobella bo masepala kapa ditheo tse itseng tse ileng hore ke beng ba lefatshe to join fire protection associations. hore ba ikenele mokgatlong ona wa thibelo ya mollo. And then if you look at the title of this act, it's called the National Veld and Forestry Act. Ha o sheba se hloho sa ketsahalo ena se bitswa ka hore he ke lefapha la tsa merodi tlhapahisana le tikoloho. And it's too long, Me etelle haholo. so we are going to shorten it at the end. When the act becomes law, it's going to be called the National Veldfire Act. Me re tla ikgutsufatsa empa ha se le
e kene tshebetsong. And then you'll find that some
Ngenza izethulo ezibhaliwe. The secretary of the portfolio committee, her name is Chile Kamadubela. Unobhala wegama lakhe uChileka Madubela. She's the beautiful lady there. Na- Kashadile, ungayitoli. Singamshiya la. We're ready to donate her. She refused. We tried to leave her in the Northern Cape. She refused. I think yeah, she must remain here. Right. So she will give you the forms. If you maybe feel shy, you don't want to make an input orally to us. Uzonika uma mhlambe uzizwa unamahloni usaba ukuzokhuluma la ngaphambili ungaya kuye uzakunikeza iform. She will give you a form and then you can write your inputs. Uzokunikeza form bese ubhale izethulo zakho. Keep the, you can give them the forms. Uma sobhalile isethulo sakho sicela ukuthi ungakhohlwa uhambe nalelo phepha umnikeze lona lelo form noma kukhona ke oza kwethu esisebenza nabo nabo ngabanikeza lawo maform. So we are going to start from this side as the colleague has indicated. Sizoqala sandleni sokudla njengoba uza kwethu sekeshilo. And then we'll take the half part of this main sitting arrangement. Bese siza la phakathi nendawo Then we'll take you here. bese siyangalena kusesinxele. The people with computers, are you participants or the three of you? Boba babathathu bama computer la zobamba iqhaza yini. Are you here to participate? Oh, you part of our, okay, it's fine. Yeah, that's how we're going to move. Can I see the hands that wants to speak on this Yindlela side? ezosebenza ngayo bengicela ukuthi siphakathi izandla ngapha abathanda ukuzokwenza izethulo. This side. Ngapha esandleni sokudla mabe kuthi kukhona Does othanda anyone want to speak to comment on this bill? othanda ukukhuluma noma ukuphawula ngalomthetho sivivinywa. No one? Huh? Ingaba I akekho can't see a hand here. angisiboni isandla ngapho. Okay, I'll come. Is there no hand there? Not ready yet. Ngicela ukuthi nize ngaphambili. Yes, Kulezihlalo ezingaphambili. it's okay. Can you write your name? Read your, you must first register your names there Besicela ukuthi siqale ngokubhalisa amagama wethu so that we can start. ukuze sikwazi ukuqala. Is the first person ready? Ingaba ozokhuluma kuqala useme ngomumo yini?
Are you ready? Ngaba sewulungile? Oh, that's it. Enkosi mhlala ngaphambili. Thank you, Chairperson. Igama ngumandla isibongo ngkatsha. My name is Mandla and surname is Nkacha. Ndibuya eWard 17 apha eMfuleni. I'm from Ward 17 in Mfuleni. Ndi-ward committee. I'm a ward committee member. Mhle umbono uphalazwe kule ndawo. The views here, I like them. But kunengxaki esingazibisi complication ezibakhona kumphakathi. But there are complications amongst our people. Ndibona ngathi ona mdla xa ngaba ne-access emhlabeni. But I think if only they could have access to land, Bangazi-engage kakhulu kwezi structures ezidingeka apha. then they could engage themselves in the structures that are needed here. So fortunate ndiyavuya umeya wethu xa iphakathi kwethu. I'm happy that our mayor is here amongst us. Besiyinqwenela ke njengoba siphakathi komphakathi We would have liked, because we are here amongst our people, ukuthi noko babe a bit lenient kwi-charges kwi-lease zemihlaba because ingxaki esinayo zi-lease ezi-complicated. Wesi kule meko esikuyo zokuthi abantu abaninji barelaye kwi-350. I would like them to be a bit lenient on the charges for owning the land, because most of our people are relying on the government 350 rand grant. So it's not easy ukuthi si-afford ukuliza le mihlaba noba sesinama cooperative sizozi-engage sijongane ke nemeko ezifana nezi-Veldfires. It is therefore not easy for us to be able to list the land so that we can engage ourselves in proceedings like this. Because of those huge sums of imali ezidingekayo for charges like administration fees, advertisement to government gazette, zooming certificate from umuntu orelaye kwi-350. Because of all the amounts that are needed from us, for the registration of the land, for the government list and everything, from the person who relies only on the government grant of 350 rand. So kona umbono mhle kakhulu. But these proceedings are very good for us. I'm also happy kuba ukhona iparliament yethu. I'm also happy that our national parliament is here. Ukuze sibe active nathi as ward committees, siyakunqwenela ukukapacitatewa ngabo. For us to be active as ward committee members, we are happy and we would like to be capacitated by them. Thank you so much. Siyabulela kakhulu. Kaphambi kokuhambe. Kaphambi kokuhambe ngaba uyawusekela nalo mthetho uyilwayo okanye awusekeli. Ndiusekela kakhulu mhle kakhulu and then sizimisele ukuthi nathi sincedise kuwo. I support the bill wholeheartedly. Thank you. Can I do it in this manner? I would like to greet you all parliamentarians. I'm glad that you're here in Val. My name is Abraham Teku. Peku. Odd 27. I'm residing in Ward 27. Kitabila holo ha re tlo bua ka yona taba. Masipala of Morena. Sidibe. Mfuleni municipality, Ward 27. Kitabetse le yona bili ena ha ile teng. I'm also glad that this bill is present. Ene ke thabela haholo ke le member ya audit committee. And I'm happy for it as a ward committee member. Katse ke di utlwisisang ke bua ka Val. As far as I understand, I'm talking with regard to Val. Vale ke pleke ya agriculture.
The Val is an agricultural area. Ha se pleke ya e tlameileng e bane le mollo. It is an area that is not designed to have fires. Hore re bane le ntho e bitswang forest. Or for areas that we could call forests. Bofale re tseba ka ho jala. The Val, we know it by planting. So hona jwale re thabela hore parliamente e hlokomele vale ka dijalo. And I'm happy that the parliament is taking care of or considering the Val with regards to planting. Re ke ke be ra bana le mollo o mongata. We wouldn't have so much fires in our area. And number 2 re na le river. The second thing is that we have a river Me re nang di ditlhapi re na le ntho tse ngata ka hara metsi. where there's fisheries and also animals that are living in the waters. Re kopa le re ruteng ka ntho tseo. We are pleading with you to teach us with such species. Le qaleng ka di primary school Starting from the primary schools until be re qeteletse re kene ka hara community. up until to the communities. Hobane vale ke pleke ya e tlameileng e bane le dijo haholo. Because the Val area is supposed to have vast a food supply. Ha ne ke hola ke hotse mona e le dipolasing. Whilst growing up, this area was a farming area. E ne se pleke e tletseng tlhaha. It wasn't an area that was full of grass. Si jwale ha se re ntse re nkile puso re le tjena. So since we have taken the government into our hands, Ke bona hore agriculture e ya shwa ho mela tlhaha fela. I can see that the agricultural spirit is dying and then the grass is growing. So ka ha ka lo re kopa thuso. So therefore we are asking for your assistance. Vale ke pleke ya agriculture. The Val, it is an agricultural area. So ha re le batho ba agriculture kena ho rona ba le rona ra kena ho lona. Since we are people dealing with agriculture, we are pleading with you. Ene ha re thole thuso haholo. And we do not get any assistance. Ha o ka sheba di pleke kaofela se di tletse tlhaha. Should you notice all the areas surrounding us, they are full of grass. So haholo re tlo kopa hore le re thuse. So I would especially plead with you to give us assistance. Hobane ra reporta le rona batho ba agriculture. Because we as the people dealing with agriculture, we do report, But ha re thole thuso. but no assistance are retrieved. So le nna ke leboha haholo. So I'd like to thank you very much. Ke a supporta tsatsi la kasheno. I support the bill that's being presented today. So re kopa thuso Please assist us le re ruti. and teach us Re kgone ho jala o ska bana le mollo. so that we can plant and then avoid fires. Thank you. Thank you. Ra leboha Ntate Abraham. Ra leboha. re ke lebole monyetla ono ko thotseng tsatsi la kasheko May I please start by thanking you for giving me this opportunity today. nna ka lebitso ke Andrew Tshidiso Leseka I am Andrew Tsidiso Leseka, from Ward 6 in Enfuleni. Ward 6 in Fulin. Ke na le ntlha tse pedi fela. I only have 2 points here. Ha ntse ke bala pampiri tse le re fileng, Whilst reading the documents that you gave us, ho na le moo ba hlahisang di-peacekeepers. there's a matter that's been raised regarding peacekeepers. Ke tlo kopa fela ntho e one. Can I just make one request? Ha batho ba ba tlo fuwa mosebetsi ho ska etswa di-tender. When these people are given their work, there shouldn't be any tenders disposed. Ba fuwe mosebetsi ho tswa government-eng. They should be employed by the government. Ntlha bobedi, Second matter, jwale ka ntate a qetang ho bua mona. as the gentleman previously has spoken, Ho bohlokwa hore re thole thuto it is important that we are taught ka molao regarding this act, haholoholo o ye dikolong ho bana. more especially in the school to the school children, Re lokisetsa ka hosane ha re etsa jwalo. so that we prepare for the future by doing Ntho e so. monate ke hore bana ha ba na le tsebo ba itlisa ka tlung. The interesting thing is that when the young ones have knowledge, they bring it home. Rona ka batho ba baholo dihlooho tsa rona le ha di le thata, mara ha o bua bona re kgona ho utlwisisa. And then us elders, since we are experienced and old dogs, you can teach us new tricks. Ha ke qetella, Finally,
Hona mo ke bona ho le bohlokwa hore ha le tlo tshwara dipuo tsa mokgwa ona. I see that it is pertinent that when you are conducting such gatherings, Hore molaetsa o tlo kgone ho fihla setjhabeng. so that the messages could be spread out to the communities. Le teng ho ntso ho le bohlokwa hore le ise bana dikolong la ke la ba fa di-pamphlet fela matitjhere ba tsebise hore hona le committee e tswang from parliament e tlo tlisa ntho e itseng e itseng. It will be important to give the school children the information via pamphlets and so on, that there is give them an announcement that there is going to be such an event. Hobane ke bona hore rona ba ka mona Because I can see us here present, re thotse monyetla hore re tle mona because of re mo di-ward committee. we found the opportunity to engage with you because we are part of the ward committee. Batho ba ile horeng keng ha ba tsamaye le ke tla re keng di-committee tsa mo ntho masipaleng kapo any mekgatlo ha ba kgone ho thola information eo. But the individuals that are not part of the committees or the community as such, they do not get such information. Mara ha le fitlisitse baneng ba kgona hore ba ikise ka tlung. But had you presented this information to the school children, they would have brought it home. Ke a leboha. Thank you. Ke a support bill. I support the bill. Thank you. Thank you so much. Sir? Greetings to everyone, Ke le dumedise bohle, my leaders as well, baeteledipele bohle, my executive mayor in particular, majoro wa phethahatso ka ho tobileng, the former minister as well. haistana le letona la pejana. I'm happy for you to be here today. Ke motlotlo hore ebe o teng kajeno monana le rona, It shows that we are being recognized in the Val, ho bontsha hore ruri re elwa hloko mona Valley, because Val, it's where the history of this country comes from. hoba Valley ke mona lane ya naha ena ya bo rona e tswang teng. Yes, we always find that we are the last person to be considered. Re fumana ka nako tse ding re le batho ba beelwang morao bakeng sa ho elwa hloko. So we hope and believe that today things will change for the better. Re tshepa hore kajeno ruri ho tla ba le diphetoho mme ho tla ba le katleho. Having said that, Jwalo ka se ke bontshitse, I would like to say to our committee, portfolio committee, ke lakatsa hore ke re mantswe a mmalwa ho komiting ena ya portfolio, that we have been given a short notice about this sitting of today. hore ha re a tsebiswa ka nako ka seboka sena se leng teng kajeno. Yes, because I think information is very important to us as people, Ke nahana hore tlhahiso leseding ke ya bohlokwahadi ho rona batho, so that we can make informed decisions. e le hore re kgone ho etsa diqeto tse tswileng matsoho. Yes, because I believe that we are here today because of us. Hoba ke dumela hore le teng monana kajeno le tlile mona ka baka la rona. So it is very crucial and important for us to make contributions and submissions on this matter. Ka hona ke ha bohlokwahadi hore le rona re be le ditshwaelo haistana le ditlhahiso hona sebokeng sena sa kajeno. Yes, if permitted, I would like to request the committee to make another follow-up meeting if possible. Ha eba le ntumella ke ka kopa komiti hore e etse seboka se seng se tla latella ditaba ka nakong e tlang. Yes, my second point will be that as we are speaking of the police officers, Ntlha e nngwe ya ka bobedi jwalo ka ha ho ile ha bua ka maponesa pejana, what will be the responsibilities of the police officers? se e leng boikarabelo ba mapolesa. Will they only be restricted to the forest fires,
Or will they be responsible for the attending of illegal dumpings and pollution also? Na batla boemo ba bona e tla ba bofe na batla thijelwa hore ba etse mosebetsi wa bona ha o tloa tabeng ya mollo ona wa di hlaha kapa mohlomong ba tla tswela pele ba etsa mosebetsi wa bona jwalo ka maponesa. Yes, because as ward committees, we are facing a very big challenge within our communities. Me jwalo ka di ward committee re toba le diphephetso tse kgolohadi mona di committee di wardeng tsa rona. Because you'll find that immediately after removing illegal dumpings, O tla fumana hore ha re qeta ho tlosa batho bana ba lahlelang ditwele ka ho se molaong, you will come across them immediately dumping there in the illegally. re tla re fela re qeta ho ba tlosa re bone se ba le teng hape ba lahlela hape ditholo hona mono no. Yes, because I've been told that our municipality is not capacitated when coming to bylaws, because as ward committees we were thinking that maybe they can assist us in that regard, because on our own we really cannot deal with these communities in that way. Hobane re le ra jwetsuwa hore bo masipala ha bana matla a melawana e kang di bylaws, ne re tshepetse ho bona hore ba tla re thusa mabapi le bo phephetso ena e re tobaneng le yona. So we are hoping that as Parliament you will assist in that regard. Re tshepa hore jwalo ka parlamente le tla re thusa tabeng e jwalo. I support the bill 100%. Pele o tsamaya. Ala re botse hore ke lona mang? Sorry about that. My name is Godfrey Maboye. Ke leboe modula stulo ka se kopa tshwarelo lebitso la ka ke Godfrey Maboye. I'm from Ward 29. Ke tswa Ward 29. I'm serving in the environment and management planning Ke sebetsa as a ho ward committee member. So. ho environment le management plan jwalo ka ward setho sa ward committee. I thank you. Ke a leboha haholo. Re lebohe ntate For the input. ka ditshwaelo tsa hao. Dumelang, Greetings one and all. ke dumedisa ketapele ya ka ya parlamente ha e tlile ka hara sebaka sena sa Imfuleni. I'm also greeting the parliament as it came here in our place in Sidibeng. Ke kopa ho le jwetsa fela hore le batle. The only thing that I want to tell you that you're looking very beautiful. Lebitso la ka ke kopa mmamele hantle. Can, Lebitso la ka ke Ntate Motumi Thaele. my name is Mr. Tumi Motumi Thaele. Mutumi Taele. Ke tswa Ward 6. I'm from Ward 6. Ke ward committee member, I'm a ward committee member portfolio ya agriculture. in the portfolio agriculture. Ha ke tlo etsa phetapheto. I will not repeat many things. Ya ka ntlha ke nahana hore dipedi ha e se nngwe. My point is only one or two. Ho thiba tse ding tsa dintho tse re tlileng mona ka tsona. To just rectify some of the things which we came here for. Ke hore fela ha re ka ra thola thuso ho tswa ho department. If we can receive help from the department, Mollo ha se ntho e thata. the fire is not something that is difficult. Empa ha re ka ra thola tsela ya ho etsa dintho di be simple hore re kgona ho jala.
if we can have only a simple way for us to plow. Ke kopa ntho e ke tlo e buang majoro wa ka o nkutlwisise. Please, Mayor, Mr. Mayor, what I'm gonna say now, please can you listen to it carefully? Ha ke eme monana warding e ke tswang ho yona re na le batho be loreng ba jala. As I'm standing here, that we have people here from our ward. Le ha fela farmers. bana le di pleke tse nyenyana nyana tsa ho jala. Even though they have just small spaces where they are doing their farming. Ebile ka ithola e le ntho e ntle ho feta ha o qala o so batla ntho e kgolo. I find it to be a wonderful thing to get before you get something bigger. Ke kopa re na le challenge e one ka tsa temo. We only have one challenge when it comes to farming. Ka hara portfolio ke nang ka ga yona ha esale ke dula ke nana ke kgwedi tse 4 kapa tse 5. In the portfolio that I'm representing, I've been there for I think 5 months now. And every time ha ke ya ho batho ba ho di NGO tse tsang mosebetsi o, Every time when I go to the NGOs who are doing this farming, re ntse ke thola bothata bo le bong ka hara tsona kaofela. I only find one challenge to all of them. Ke a kgola le ha o ka sheba report wa ka Mayor. Even if you can look my report, Mr. Mayor, O ka thola report wa ka ha esale kgwedi di le 4 ntse bua ntho e one. you will find that my report for 4 months, it just speaks the same thing. Di NGO tsa rona ka hara di ward tsa rona di hloka support. Our NGOs in our wards, truly they need support. Hona le mo ho likuweng ho tloswa di illegal dumping. There's where they've tried to remove the illegal dumping. But ba rona ba hloka thuso e khutlela hape hona mane mene ba re ba jala teng ka baka la ho hloka support o mohlomong ho tswa departmenteng ba gina ba fedile matla. So you'll find that this problem persists because they don't receive help from the government. They end up giving up. Ebile re le di ward committees ebile re tshaba le ho ya ho bona hape. We as ward committees, we are even now afraid of going back to them. Ba tsaba ho bohloko jwang ha o ka go ya motho ba o sheba fela re. You know how painful it is when you go to somebody and he just look at you and just say, Ketapele ya ka e ntle. please, my beautiful leadership. Ha ke tsebe ke na mara ke na le tshepo hore tsatsing lena ke tlo thola thuso. I'm not sure, but I'm just thinking that today I'm going to get help. Ke sorry fela ho baneng ha ke a tshwara bopaki mara la ha le ka la mhlomong ha le ka la tjhaka mo di bakeng tse re buang ka tsona le tlo bona ntho re buang ka yona. I'm sorry because I don't have any evidence, but if you can just visit the places where I'm telling you about, just to have a look of what I'm saying to you now. Empa ntho e le horeng ke hlokometse e baka mathata haholo. What I've just realized, what makes the real problem Ke di processes tse etsahalang hore batho ba hloke thuso. is the processes that are taking place makes people to not have to receive help. And then ke hlokometse hore ha ntse re tsamaya di workshop tsena kaofela. I've realized that when we attend all these workshops, Ha ke tsebe le baka mara ke bona ntse re tlatsa di attendance register. I don't know the reason, but the only thing I see, we only just filling up the attendance register. So ke ne ke na le tlhahiso ya hore ho ka ba jwang ha ile hore attendance register yo maybe ho tswa street departmenteng ho sebediswa batho be le hore ba tlatse di attendance register ho thola information e ba tlamehileng ba e thole. I'm thinking that maybe with that registers, they are just being used so that they can get information that they need. Because mantswe wa tholang e se ka reng attendance register re tlatsa bakeng la status sa basebetsi. With the words that we receive it seems like these attended registers we're receiving. I mean, we just filling them for the stats of the employers. Di bakeng tsa rona tse re nang le tsona ka ga di ward tsa rona re shota haholo metsi. In our spaces or the places that we dwell in our wards, we have a shortage of water supply.
Re na le bothata ba security because of re jala di open spacing. We have also the challenge of security because we just plowing in open fields. Ntate Major, Mr. Mayor, ke kopa re bebofatse ditsela tsa batho ba hlokang thuso re se ke ra di etsang di be thata. please can we make the needs of the people who need help to be easy, not difficult? Because ha ke thola ke checka batho be lo reng ba hloka thuso ha ba kgone ho fihlella ho motho a ka fanang ka thuso ho bona. Because if I take a look, the people who needs help, they are not able to reach to the person that will help them indeed. So ke a kopa So I'm urging you. ebile ke na le tshepo I've also have hope ya hore tsatsing lena that today ho tlo etsahala se re se hlokang. what we need will definitely happen. La ho qetela And the last words, ke supporta bill. I do support the bill. Ntate Major, Mr. Mayor, ke kopa ho bona la ka ba metsotso e mmedi fela ka mora mosebetsi. can I have your 2 minutes just after this important meeting? Ke a dumela. Thank you so much. Thank you so much for the input, Ntate Mutumi. Re a leboha. Greetings to everyone. Siyanibingelela nonke, Most of the parliament, we came here today. ikakhulukazi iParliament elize lapha. My name is Mahauta Mtlatsani Igama lami nguMagauta Mhlatsane, from the Mid-Val Ward 6. ngivela eMidvaal, Ward 6. Most of the things I wanted to talk about, they've already talked about. Izinto eziningi ebengifuna ukuxoxa ngazo, sekuxoxiwe vele kakade ngazo. So I will just like to say that I support the bill. I support the bill because I think it's going to give the community a chance to know about the fire. Ngithanda ukuthi ngiyawusekela lo mthetho sivivinyo ngoba ngicabanga ukuthi uzohlomisa umphakathi ukuthi wazi ngendaba yomlilo. And take care of it if it is being caused. Futhi uma kwenzeka ukuthi uba khona bakwazi ukunakekela. I would like if the parliament is not here, just that we support the bill, but it also implement that the bill is going to work for us. Ngithanda ukuthi iParliament alikhona nje ukuthi lilapha ukuze lizwe ukuthi siyawusekela lo mthetho sivivinyo kodwa futhi lizobheka phela ukuthi kuyenziwa lokho okushiwo lapha. Thank you. Ngiyabonga. Can I check if the team this side has not yet decided? Ake ngibuze ngapha abakanqumi Can namanje you stand up and come here in the front if you have already decided now? uma ke senqumile sicela And nisukume any bese other niza person who lapha want to ngaphambili. speak, can you come so that I'm able to manage my time? Noma ubani ke nje ofuna ukuzokhuluma keze lapha ngaphambili ukuze sikwazi ukubamba isikhathi. Now you have decided, I can see you are coming in numbers. Hayi ngiyabona manje ukuthi senqumile. Kuhle kakhulu. Thank you. Can I give the next speaker an opportunity to speak now? Ayike ngiyabonga anginikeze isikhulumo esilandelayo ithuba lokukhuluma. Ngiyanibingelela nonke enizile. Ngithanda ukubingelela neParliament ezile. Greetings to everyone and I want to also to greet the Parliament that is with us today. Igama uSakhile Ntuli ngikomiti ye Ward 26 ngiheda iportfolio agriculture. My name is Sakile Ntuli. I'm the leader in the Portfolio Agricultural Committee. Ngibuya eWard 26. I'm from Ward 26. Ngathanda ukubonga futhi ngiyavumelana nebill. I would like to say thank you and I also support the bill. Because it raises awareness. Because we can see that it gives us
information or awareness about it. Isikhathi sokuthi manje i-community ifunde futhi ikwazi ukulungisa ama situation. I think now it's time for the community, our communities, to be informed and also be able to rectify any situation. Ngiyabonga. Thank you. Thank you, Sakile. Ngithanda ukubonga the opportunity engithola lana. I would like to thank this opportunity that I've been afforded. Igama lami nguZakhele Mabhena from Ward 30, My name is Zakele Mapena from Ward 30, extension 21. Extension 21. I portfolio yami environmental social development. I am in Environmental Social Development Portfolio Committee. It's a ward It's committee. what 31 where Emfulweni. Yebo emfuleni ma. Okay. Yes, Mfuleni. Ngi ward committee. I am the Ward Committee. Izinto esibazikhulumile bengicabanga ukuthi sebazibekile lezi ezinye bengizicabangile. I think now they have already covered some of the things that I wanted to share. I-extension engihlala kuyo si next to waterworks. Where I stay, there is water works next to us. Which is idila ngesewer. Okay, that is working with sewage. Inkinga yami Yini igama lendawo? What's the name of the area? Isibukeng Sibukeng extension what? 21. Okay, Sibukeng Extension 21. thank you. Zone 21 extension 21. Inkinga engihlangabezana nayo phakathi kwe community yami ukuthi kule waterworks kunama site lapho bachithela khona isludge. That sludge comes in winter. Siyashiswa leso sludge. Okay, where I am, the problem we have with that waterworks, it's because they are pouring slush. Am I right? Slush, yes. And during the winter, you find that they burn those slush. And then next to waterworks, there are informal settlement. Kune informal settlement, which is imikuku. And also, next to it, there are informal settlement or shacks. Umlilo lona mabashise i-sledge uhamba nomoya in such a way ukuthi wenza intuthu ehlangane nomlilo because kuseduzani nabantu lapho bahlala khona. And you can see when they burn and what is it? When smoke, yes, excuse me, yes. When they burn the slash, you will find that the smoke come all the way to this informal settlement. Igcina affecta utshani obuseduzani ne-settlement kugcine kuba nomlilo ongacontroleki. And you can see that these affect the grass and the fire become uncontrollable. Siba nenkinga yokuthi uma sikhuluma ne-community sithi sifuna ukuthi babe right within i-community. I-point yokuqala ebayirayisayo ukuthi sinukelwa isuwa. When we discuss this issue with the community, the problem that they raise is that we have the problem of smell because of the sewage. Bese kuba intuthu uma kushisiwe. As well as smoke. Ningazi ke ukuthi njengoba ama members wase parliament akhona la. Since you as members of the parliament, you are with us here. Bangakhona ukuthi mhlawumbe bahlangane nayo umasipala lo waterworks
ukuthi banga preventa kanjani ukushisa lesa sledge ukuthi ukuthi kube na something ungathi bangayenza ukuthi kungashiswa kungabi nentuthu ngoba sihlala phakathi kwabantu abadala abantu abanezifuba abanye bama TB so iya affecta kakhulu leyo nto leyo kule area engihlala kuyo. We are wondering if you as parliament can discuss this with municipality, if can we avoid this banning of this ledge? Because among us there are people who are sick, some of them they are old and some of them they have TBs. So these smoke affect us very, very bad. Ngicabanga ukuthi udaba bengilizele la ngiliqedile nami ngiyayisupporta ibill. I think I've covered where the points that I wanted to raise and I support the bill. I thank you. Thank you. Siyabonga. Are our own making, but will respond to those issues. Will respond to these issues. The mayor is here as well. We know that Influence is a water service authority. Then this, will give you answers to some of the stuff. Mathata mangwe a re ka re ke rona re ipakelang one me ile gale re tla leka go re tsibuge e re ka Emfuleni e le lefelo le le dirisanang ka metsi. Ke dumedisa ntlo ka kakaretso mmogo le baetapele ba rona ba parlamente. I would like to greet the House at large, more especially to the parliamentarians. Ka lebitso ke Leneo Ntagane. My name is Reneo Ntagane. From Ward 43, Emfuleni, Branchi, Levimbata. Ki head portfolio ya agriculture, Mogale. I'm heading the agriculture portfolio where I'm residing. And sebaka seo ke leng ho sona in my area of residence. Ke dumela mayor wa rona ke ngwana wa sebaka seno. I believe that the mayor is a son of that soil. Le ha fela se in that ward. Although it is not in that particular ward. He was born there, I believe so. I would say that. I think yes, he was born that area because he grew up in that side. Then our area. So le tlhagisitse eratoropo. Sure. Then our area. Bonnete di site tsa teng, di jarete tsa teng. Bo Mastene, I would say, bo Mastene, although ke bontate, bo Mastene. Well, it has never been like that. I said it totally home. Well, truly speaking, the landlords, or as they are always named as females, never males. It's always been the culture. Then I would say, the jarete tsa mono ke a fola di kalekana le holo ena ko re motho a le mongwe o owner as big as this. The size of those yards could be to the size of this hall. So a single person could own a yard as big as this hall. Then ho bohlaswa bo bongata ho lo fumana jarete le jwalo ntlo imola khoneng ho sebakanyana se itjam fela mono. So seo ke ileng ka hlokomela hore se hloka matsoho re se sebedise. So this must be disorganization because a house will be in one side or one corner and then there'll be an open land that is not used. So I think that there should be hands that should be used to cater for such land. Yeah. Then, ke tla ke khutla ke re ha ke tsebe re ka fumana thuso tsa mofuta o feng hobane tse ding tsa dinto tse seng di buile mo ke tse ke neng ke tlotla ke di bua empa he ha khutshwanyana ke re hloka di tools. So I don't know how can we be assisted because anyway, the matters that I was going to raise have been mentioned by previous speakers. But most importantly, what I can mention is that we do have a need for tools.
The meeting tseo re seng re ile ra di etsa le community, The they are previous, willing to come and work with me. the previous meetings that we've had with the communities, bone ba ikaeletse gore ba ka berekisana le nna. Bakeng seo ke leng ho sona Ward 43, re na le di VD tse about D5, I would say that. In my area of residence, which is Ward 23, we have 5 VDs. By saying VD, se ke bua ka dikolo mohlomong tse categorizing our ward. When I say VDs, I mean the schools that categorize our wards. From Lakeside, the other side of PS, even the rest Everton, it's A4. D5, including that yeah, PS. Go tloga ka Lakeside e le nosi mme go tla fano ka mo letlhakore leno la Everton dinne tsotlhe palo go tla tsone e nna tse ditlhano. And re berekisa di meeting tsa rona re berekisa dikolo. And for us to host our meetings, we use these schools. Jwale mo ke neng ke re ha mohlomong he ba ho kgonahala. So that is why I say, if it is possible, as much as it is possible, Masipala wa rona ha ka re provide mohlomong ka di foroko di kharafo di haraka, then our people that are willing to come and assist. if our municipality could supply us with tools such as spades and forks, because there are people who are willing to come in and work. And I was just thinking, the tools they cannot just to individual people that are because they are last time the very same schools. Because allowance or we can keep it there at school. And I believe that even when the tools are being supplied, they shouldn't be supplied to an individual because that is how they get lost. So they should be left at the schools that we will be working on, because I think that we'll have an access and an ability to access those tools in those schools. So far, I think that I will end here. Thank you. Thank you. Ke support a bill, please. Ke tshegetsa molaotlhomo ono. Thanks. Ra leboha. Dumelang. Ka Good day. lebitso ke nna Maria Tsotetsi. Good day, my name is Maria Tsotetsi. Ke tswa ko Ward 4. My portfolio ke environmental and planning. Masipala of Emma. Emfuleni. I come from Ward 4 in Fuleni, and I'm a member of the in the portfolio of agriculture Environmental. or environmental portfolio. Nna ya ka ke tswe ke tlhaiso opo ya tlatsana. I don't know, mine, is it a suggestion or an addition? Ke ile ka kopana le batho ba mo ditimamolong re na le ntho eo as re na le bothata ba mello. I have had an engagement with the firefighters because we do have a fire problem in our area. Then ha ke fitla mo they said ko nna ba na le bothata ba batho ba etsang training re batla ho tseba ba etse something really members of community re se members of community really a group for information ba lo re fa that information. And through our engagement, they mentioned that they do have fire